এখন দেখবেন ক্রিমিনাল জাস্টিস। আসসালামু আলাইকুম, সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম অ্যান্ড কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি শনিবার দুপুর 1:30 থেকে 3টা। এক শনিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী শনিবার একই প্রোগ্রামটি ঠিক একই সময়ে রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি শনিবার দুপুর 1:30 থেকে 3টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজম অ্যান্ড কো সলিসিটর্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের মেইন বিষয় হবে বেইল। বেইলের উপর আমরা আজকে মেইনলি বলবো, কারণ বেইলটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট যখনই ক্রিমিনাল কেস ফেস করে, যখন সিরিয়াস অফেন্সের মধ্যে যখন আমাদের ক্লায়েন্টরা পড়ে। মোস্ট অফ দ্য টাইম ওই ধরনের সিরিয়াস অফেন্সের জন্য পুলিশ বেইল দেয় না এবং ইভেন কোর্টেও অনেক সময় বেইল দেয় না। এই জন্য বেইলের ম্যাটারটা আজকে ডিসকাস করা হবে। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। লাস্ট উইক আমি ডিসকাস করেছিলাম ফ্রডের উপরে। অনেক সময় ধরে ফ্রড ডিটেলস আমি ডিসকাস করার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু বাকি কিছুটা অংশ বাকি ছিল। ওই বাকি অংশটুকু আমি এখন আউটলাইন করব। Whatever the types of fraud you are accused of, you need a specialist criminal defense solicitor who will work from your very first call to achieve the বেস্ট পসিবল রেজাল্ট। যেই রকমের ফ্রড এলিগেশনে আপনার বিরুদ্ধে আসুক না কেন, বিভিন্ন ধরনের ফ্রডের এলিগেশন আসতে পারে, যেটা আমি লাস্ট উইকে আউটলাইন করার চেষ্টা করেছিলাম। যে কোনো ফ্রডের এলিগেশন যদি আসে, আপনাকে স্পেশালিস্ট সলিসিটর খুঁজে বের করতে হবে যে কাজ করবে আপনার জন্য। যে প্রথম যে আপনি ফোন করবেন সেই ফোন কল থেকে শুরু করে একদম ট্রায়াল পর্যন্ত যে চেষ্টা করবে আপনার জন্য একটা বেস্ট পসিবল আউটকাম আনার জন্য। Whether you are worried about a fraud investigation, have been called for interview, or have already been arrested and charged, specialist fraud defense lawyers can provide you with a specialist legal advice. যে আপনাকে ফ্রড ইনভেস্টিগেশনের জন্য আপনি ওয়ারিড হতে পারেন, অথবা আপনাকে হয়তো ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হয়েছে, অথবা আপনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, চার্জ করা হয়েছে। যখন যেই অবস্থায় থাকুন না কেন, অথবা ট্রায়াল ফেস করতেছেন ফ্রডের জন্য, যারা স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর তারা আপনাকে অ্যাডভাইস করবে, স্পেশালিস্ট লিগ্যাল অ্যাডভাইস তারা আপনাকে দিবে। Who will have experience in all areas of fraud law, including HMRC criminal investigations, SFO matters, financial services cases, banking fraud, and all police fraud squad inquiries. যারা স্পেশালিস্ট সলিসিটর তাদের এক্সপেরিয়েন্স থাকবে যে কোনো ধরনের ফ্রড কেসগুলো
আপনার ডিল করার এবং আপনাকে অ্যাডভাইস করার এবং রিপ্রেজেন্ট করার, সেটা সিরিয়াস ফ্রড অফিসের ম্যাটার হোক অথবা ব্যাংকিং ফ্রড হোক, এনি টাইপ অফ ফ্রড। We know that your reputation as well as your liberty are at stake, and you need a specialist solicitor to defend you, whilst maintaining complete confidentiality and professionalism to minimize any damage to your reputation. আমরা জানি আপনার রেপুটেশন অ্যাট স্টেক। যখনই ফ্রডের জন্য, সেটা ইন্ডিভিজুয়াল হোক বা কোম্পানি হোক, তখন আপনাদের হয়তো বেইল নাও দিতে পারে অথবা কনভিক্টেড হলে প্রিজন সেন্টেন্স আপনার ফেস করতে হতে পারে। সুতরাং যখনই আপনি এই ধরনের এলিগেশনের ফেস করবেন, ইউ নিড এ স্পেশালিস্ট সলিসিটার যে কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করবে এবং ফুল প্রফেশনালিজম আপনার অ্যাপ্লাই করবে এবং আপনাকে অ্যাডভাইস করবে প্রপারলি, এবং মিনিমাইজ দ্য এনি ড্যামেজ টু ইউর রেপুটেশন, এবং মিনিমাইজ করবে যে আপনার রেপুটেশন যেন আঘাত যেন কম আসে, মিনিমাইজ করার জন্য চেষ্টা করবে। So never avoid taking advice about a fraud investigation, as delay can be fatal, with every day carrying the risk that your assets may be restrained under the Proceeds of Crime Act. সুতরাং ফ্রডের জন্য অ্যাকিউজেশন যখন আসবে, আপনি ডিলে করতে পারবেন না। আপনাকে যত তাড়াতাড়ি আপনাকে স্পেশালিস্ট অ্যাডভাইস সিক করতে হবে, কারণ যদি দেরি করেন তাহলে এইটার পরিণতি অনেক খারাপ হতে পারে, এবং পুলিশ কিন্তু তখন শুরু করবে রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নিয়ে নেওয়ার, আপনার অ্যাসেটগুলো রেস্ট্রেইন করার, এবং তখন অনেক কমপ্লিকেটেড জিনিসগুলো আপনাকে ফেস করতে হবে। The earlier legal advice is sought, the quicker your rights and your assets can be protected. যত তাড়াতাড়ি আপনি লিগ্যাল অ্যাডভাইস নেবেন যদি ফ্রডের জন্য অ্যাকিউজড হন, তত তাড়াতাড়ি আপনার রাইটস এবং এন্টাইটেলমেন্ট যেগুলো থাকে সেগুলো প্রোটেক্ট করা যাবে, এবং আপনার সলিসিটর আপনাকে অ্যাডভাইস করবে যেখানে যতটুকু দরকার অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি তারা আপনাকে গাইড করার চেষ্টা করবে। আমি নেক্সট সেগমেন্টে সার্চ ওয়ারেন্ট, পুলিশে যে সার্চ ওয়ারেন্ট এবং রেইড করে বিভিন্ন অফিসে, প্রেমিসেসে, ঘরে, ওগুলোর উপর বলবো। আমি ওর আগে আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি আগেও আসছিলেন। ব্যারিস্টার লিন টাউনলি সে দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি যারা লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে তাদেরকে পড়াশোনা করান, ইউনিভার্সিটির টিচার, প্লাস উনি পুলিশের যে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস আছে সেখানে অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছিলেন প্রিভিয়াসলি অনেক বছর, এবং বর্তমানে উনি চেয়ারপারসন অব দ্য ইউকে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশন। যত উইমেন ব্যারিস্টাররা আছে, যে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইউকে উইমেন ব্যারিস্টার্সের উনি চেয়ারপারসন। আই উইল পাস টু মাই কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। I'm going to talk about bail, which is something that probably everyone has heard of in relation to criminal proceedings. When someone is charged or indeed being investigated for a criminal offence, bail might become an issue. So what it actually means is when, from the minute police start investigating, they can release someone subject to conditions, and once they are charged, the person is charged with an offence, they can be released either without conditions or with conditions, or at that point can be remanded into custody, so in effect losing liberty. So bail is an extremely important part of criminal proceedings, and one that causes those involved in it the most concern, because clearly if you lose your liberty pending criminal proceedings, it has got quite a serious effect, a knock-on effect on your family, on work, and your general life, your whole of your life and your lifestyle, if you are remanded in custody pending either the next hearing or right through to a trial. There are certain things that need to be considered before a court can deprive someone of their liberty.
They can't do it indefinitely. There are limits called custody time limits that have to be adhered to, and if the custody time limits are not adhered to, someone has to be released immediately back on bail. It can be bail with conditions, but they have to have immediate release. In relation to what the custody time limits are, they're different depending on what the offence is, and that's something that you would need to consult a specialist solicitor and barrister about. But that is something that the legal team has to have at the forefront of their mind when they have a client who's in custody. In relation to bail as well, any type of bail, whether it's conditional bail or a remand into custody, it has to be reviewed throughout the proceedings, and applications can and should be made to vary bail or to grant bail if someone is remanded in custody. They can be made throughout the proceedings depending on whether or not there is a change in circumstances, and in any event the prosecuting authority should be reviewing bail depending on what actually happens in the case itself as time moves on. The police can grant bail before someone is charged with a criminal offence, but there are certain conditions that have to be met before the police can do this. And again, this is something on which you would need to get specialist advice. In relation to bail pre-charge, which is before you've actually been charged with a criminal offence, if there's insufficient evidence to charge and someone is released pending investigation, then bail can be imposed, or bail condition as well. Firstly, where it's no longer necessary to detain someone at the police station, either to secure or preserve evidence or to obtain evidence by questioning, yet the police are still not in a position to charge someone, there still isn't sufficient evidence to charge, then the suspect at the police station must be released at that stage. But it's open to the police to release someone on bail where there's need for further investigation to take place. So in relation to that bail, if someone's released pending inquiries in relation to further evidence being made, the bail can actually be subject to certain conditions, and I'll deal with bail conditions later on in the programme. But where it gets to the point where the police have sufficient evidence to charge someone with a criminal offence, but the matter is or has to be referred to the CPS because it's a type of offence that has to be referred for legal advice to the CPS from the police, then the matter again has to be considered. If there's a delay in the CPS actually looking at the case and granting the police authority to charge, then the police can at that stage also release someone on bail pending a charge and ask them to return to the police station at a given time and place. And again, that bail can be with conditions. In relation to bail, what it means is that you have to adhere by your bail conditions or by the bail itself, and if it's a pre-charge condition, you can still be found to be in breach of that condition. If you do breach the condition, the police have a power of arrest at this stage, and once in detention, it's up to the police custody officer to determine whether a suspect is going to be charged or not. In relation to the breach of bail, the breach of the conditions at this stage, if the matter's before the CPS, they may have to consider a lesser standard to see if they can move ahead to charge a suspect with an offence at this stage. But if the CPS are still not in a position to authorise, there's two things that can happen even if the bail has been breached.
a suspect can be released without charge, either on bail at this point again or without bail. And at this stage, if someone's released on bail, can be subject to whatever conditions were applied before the arrest for the breach. At this point, it's important to remember that there is no power to vary the conditions of bail that was previously in place before the breach of the condition. Once someone is charged, and so that means there's sufficient evidence to charge someone with an offence, the police can then keep people in detention for a short period before they get into court, and then the matter becomes one for the court to decide, or they can release someone on bail, either without conditions or with conditions, pending their first appearance in court. So in relation to any conditions that should be imposed at this stage, it's not open to the police to impose any conditions at this juncture. In relation to breach of post-charge bail conditions, basically these are bail conditions that are in place after someone has been charged but before the first court appearance. So it's the same procedure as if the court had imposed the conditions. So I'm going to deal with that, how a court deals with breach of bail. If you're on bail for a long period of time and it's police bail, so in other words you haven't been charged, it is possible to ask the police to vary your bail conditions if you have got grounds to do so. There are certain procedures that have to be followed. So the same custody officer or another officer at the same police station has to just consider the request, and normally the request has to be put in writing, but it should be noted that it's open to that officer to impose more onerous or difficult to meet bail conditions. So in relation to bail, so that is in effect a right to be released either before charge when investigations are going on or after charge. On each occasion that someone is brought before the court, so this is where you're charged and you have your first court appearance, there is a right to bail save in certain circumstances. So at that juncture the court has got two options. It basically can release on bail if there's a not guilty plea, or if there's a guilty plea, the court can either release on bail or at this point it could remand someone into custody pending, for example, a pre-sentence report. In relation to bail, the court can impose any conditions that it feels necessary in relation to the bail itself. I'm going to look at some of the conditions in brief. So, for example, you could have a condition of reporting regularly to a police station, a local police station. It could be what they call a doorstep condition. So that is, in effect, it's to enforce a curfew or a residence condition, and that means that the police can call during the times, for example, that you need to be indoors, can actually go and check that you're abiding by that bail condition. The two final conditions that you may have are sureties, so that's a sum of money that is given to the court to ensure that you're going to attend, or a security as well. Now, for a security you actually have to lodge a sum of money with the court. There's also electronic tag-in. So basically that means that an electronic device is attached onto the person
and again that can be used to monitor the person's whereabouts when they're on bail. There's bail subject to curfews, which means that you have to be indoors at a given address at a particular time. There can also be negative conditions imposed, so in other words, not to contact particular people, not to go to particular areas, particular places, shops. For example, if it's a shoplifting offence, you may have a bail condition imposed not to go in within a certain distance of the shop where the alleged offence occurred. Non-contact with various people. And what that can mean, that nowadays it's not just contact face-to-face. Generally it will be imposed subject to by any kind of means, so it will include all the electronic means, obviously telephones, text messages, but also things like contacting via social media platforms. So for example, non-contact over Facebook and other like apps. That will be quite a wide condition. So what you need to make sure is if there is a release on conditional bail, it needs to be clear what the conditions actually are, and if there's any problem with the conditions, that should be raised with your lawyer at the point where bail is being considered with the court, because the consequences of breaching bail conditions at this point, so it's court granted bail that we're talking about, the consequences of breach are that if there is a breach and the police are alerted to that, you can be immediately arrested and taken into custody to appear back before court at the first available time. So it can mean that you in effect are spending some more time in custody, and then when you're back before the court again, subject to what the offence is, what can happen is that bail can actually potentially be refused, or more onerous conditions can be imposed. So once someone's on bail with conditions, you must be aware what the conditions are and whether there's any chance of those conditions being breached inadvertently. So everything needs to be before your lawyer so that they can make a proper application for you at the given time. থ্যাংক ইউ লিন। দর্শক, আপনারা শুনছিলেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে। সে দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যারিস্টার, ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। উনি আপনার লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে তাদেরকে পড়াশোনা করান, ওখানে টিচার। তাছাড়া উনি বিগত জীবনে পুলিশের যে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস আছে ওখানকার অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছিলেন, এবং উনি আবার উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশন, ইউকে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারপারসন। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। আমি সেলিস্টার শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন। আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস।